We praise and thank the Lord that we can find comfort diha sa mga awit, and more so that we can sing unto the Lord and rejoice in Him. Let us now open our Bibles to the book of Philippians for tonight's meditation. Philippians chapter 3, and we shall read and consider verse 7 and 8. Philippians chapter 3, verse 7 and 8. We invite those that are with us online to please do join us in reading this portion of Scripture and consider it for our meditation. Philippians chapter 3, verse 7 and 8. Reading together. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Looking at these verses tonight, mga kaigsunan, I'd like us to consider this message I titled, The Believer's Total Makeover. The Believer's Total Makeover. Among the evidences that will prove a person's conversion to faith in the Lord Jesus Christ is the makeover or change that can be seen in his everyday life. Usa sa lig-on nga ebidensya nga magpamatuod nga ang usa ka tawo anaa diha kang Kristo mao ang kausaban o kabag-uhan nga atong makita sa iyahang kinabuhi. As we often hear it said, it is not much in what we say, but more on what others will see diha sa atoang mga kinabuhi. It is not much on the words we speak, but more on how we walk, how we witness, how we testify to the Lord. We are familiar with that verse from 2 Corinthians 5:17 nga nag-ingon, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Again, ang paghulagway diha sa kabag-uhan that is happening sa ato ang kinabuhi. And what is it that is taking place in our lives? Positionally, we have been made new. And what happens? Old things are passed away, and behold, all things. Ang una, old things, previous, and all things, ang tanan, are become new. And as all things are become new, it implies that change has taken place in the life of the believer. Maghisgot na gani kag all things are become new, that means adunay kabag-uhan nga nahitabo. Kay nahimo mang bag-o. Nahimong bag-o sa ato pa na ay daan nga nahimong bag-o. Kay ningon ba all things are become new. You know, in this verse you will not see the word change. But you can see everything that defines change. Old things are passed away. And behold, all things are become new. So what does it tell us? Adunay kausaban, adunay kabag-uhan nga nahitabo diha sa imuhang kinabuhi. And indeed, as we think about this verse, it implies that a change has taken place in the life of the believer. Una, there's a change in his position. Naikausaban in terms sa iyahang position in relation to Christ. Kaya nga naman, verse 17 of 2 Corinthians says, therefore, if any man be in Christ is a position.
meaning nga ikaw karon anaa kang Kristo. Before, you are not in Christ. Now, this is not our primary text, but just would like to explain to you. Now, I'm tempted to really expound on this text, but that would be another sermon. But if you can see there, ang kabag-uhan, una, is in terms of our position. Now, we are in Christ. That means, sa wa pa ka diya kang Kristo, diin man ka, you are outside Christ. So that in itself is a change. Once you were outside, not belonging to Christ, now you are in Christ. So, it describes to us a change that is happening in terms of position. Ang imong relasyon ngadto sa atong Ginoo, kaniadto wa ka diha kang Kristo, karon anaa na ka kang Kristo. There's a change in position. There's also a change in possession. P-O-S-S-E-S-S-I-O-N. Ganiha, position, P-O-S-I-T-I-O-N. Position meaning, karon nga naa na ka kang Kristo, you belong to Him. Iya na ka ni Kristo. Og si Kristo usab anaa na diha nimo. And so, as we think about the change in our position and in our possession, that results to us becoming a new person. Nahimo kang bag-o nga tao. You look again. Therefore, if any man be in Christ, he is a new what? Creature. Now, mahunong na tadiha or else makumplito, mailis na nato atong teksto. Just would like to give you an overview what is expected diha sa atong kinabuhi. That there has to be a change in our position in relation to Christ. And that is what we often see. Diha sa pulong sa Ginoo, you're being described, once you are a sinner, you were a sinner, you become a saint. Once you were in darkness, now you are in God's marvelous light. Once you were once an enemy of Christ, now you become a friend of the Lord, or you have peace with God. So these are the change that is taking place in the area of our position in relation to Christ. But there's another area in which change must be seen. And there is that change that is expected to be seen in our person in relation to practice. In position and in our practice. Angay lang. Kay naa nagug ka kang Kristo. Gikan kas kangit-ngit, nadala kas kahayag. Gikan ka sa pagkapagkamakasasaha, nahimo kang matarong. Angay lang nga magpakita usab og kausaban og kabag-uhan diha sa imuhang mga binuhatan. Magpakita og mag-ebidensya pud og kausaban kabag-uhan diha sa imuhang pagka-tao. And that is what the Apostle Paul has testified in our text tonight, of how he indeed testified sa kabag-uhan sa iyang kinabuhi sa diha nga nakaila siya kang Kristo. Now, if you are familiar with Paul's letter to the Philippians, particularly in chapter 3, makita nato that in the previous verses, beginning in verse 4 to verse 6, the Apostle Paul here is actually bringing to our attention og asa og diin niya gibutang ang iyang pagtuo og pagsalig. Look with me in verse 4. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he had whereof he might trust in the flesh, I more. So sa iyahang kanhi nga kinabuhi, ang iyahang kumpiyansa, pagtuo, pagsalig, paglaom, diin niya gibutang diha sa iyahang kaugalingon. In fact, he goes on to narrate, if not to describe, ang matang sa iyahang kinabuhi from verse 4 to verse 6. He used to have confidence in himself, holding on to all his achievements,
holding on to his status nga naman. Unsa man iyang status? Kinsa man day siya? Now, if you can look at verse 5, circumcised on the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrew, as touching the law, a Pharisee. He takes pride in his status, that I belong to this line, I belong to this tribe. And you know what is that line and tribe in which Paul belongs? He belongs to the royal blood of the tribe of Benjamin. We know very well that the very first king of Israel was from the tribe of Benjamin. Muna iyang gisubay diha. Nga kani sa wa pa ko diha kang Kristo, I hold on to these things. Nga ako ang gihuptan, nga diin akong gibutang ang ako ang pagtuo, pagsalig, paglaom sa ako ang kinabuhi. In short, to Apostle Paul, sa wa pa siya kailas Ginoo, this is what defines his life. And what is it that defines his life? His achievements. What is it that defines his life? His status. What is it that defines his life? His successes in life. Asa na ito makita ang iyang success? Verse 6, concerning zeal, persecuting the church. Touching the righteousness which is in the law, blameless. In other words, mauning mga butanga nga iyahang gikapasigarbo. Unya mo sining butanga nga iyahang gihuptan. Ingon pa nato iyahabang gihuptan og iyahang gikapasigarbo nga mauni ang iyahang pagkatawo. In fact, this is the same attitude, behavior, and manner nga ato ang makita sa mga tao sa kalibutan karon. They boast of their status. They take pride in their achievements. They brag of all their accomplishments and successes in life. Unya, dili na nato ikahibulong mga kaigsunan because that's the way of the world. And that was also what describes the life of the Apostle Paul before he came to know the Lord. Upon coming down to our text tonight, you would know that there is a change that has taken place. Because the very first word in verse 7 is what? But. Mingon gani kag but, it's a contrast. Kung ang permiro nga statement before is positive, mingon ang gani kag but, negative na siya ang sunod. Og nagsugod kag negative, abot kag but, ang sunod ana, positive. Pareha ba maingon ta usahay mo admire ta sa usa ka binuhat, mayon ta ni siya hitsura o apan. Pag ingon nimong may hitsura nindot, di ba? Pero maingon na gani kag apan, sunod ana unsa? Something that is negative. Pero maingon ta nga mag-una ganing negative nga medyo malditahon man ni siya dagwayo pero apan buotan di ay. And that is the word there, but, you know, it's crucial because it helps you understand where the transition takes place. In the previous passages, Paul testified of how he used to brag and how he used to boast of his achievement and accomplishment. But, now, you look with me in verse 7, but what things were gained to me, in reference to the previous verses nga iyahang gi-highlight ang iyahang kaugalingon. But what things were gained to me? What happened? Those I counted loss for Christ. So there is a change taking place. And where is the change happening? There is a change from within. Because there is a change in his perspective. Nga kung kaniya tumaog yun na iyahang ambisyon, nga maog yun na siya iyahang buhaton, nga maog yun na siya gitinguhang iyahang ma-achieve sa iyahang kinabuhi, and that he will establish his life
based upon all that he has achieved in life, ingon siya diha, what things were gained to me, those I counted loss. So adunay kaubag-uhan, kausaban sa iyaha nga panglantaw sa kinabuhi. Nga kaniadto, ang iyang panglantaw nga kining tanan, mao gyud ni siya mag-define, maghulagway sa ako ang kinabuhi. And isn't it true? The people in the world would look up to these things believing that this will be the things that will define their life, kung successful ba sila sa kinabuhi o dili. Sometimes, dili natong malikayan nga mao ni atong makita, na mga panahon nga na magtapok-tapok bitaw mga classmate, elementary baron og sa high school, o bisan sa college magtapok-tapok. Unya igtapok-tapok mingon, bay, unsa naman ka karon bay? Unsa na may imo harong kuan? Asa mo ka connected ron? Mao ginakadaghanan ang pangutana sa tao sa kalibutan. Di ba tinuod? So apil mo og inyuhang reunion. Reunion sa elementary, high school o college. Uy boy, kumusta unsa naman ka karon? Mao gini kinaunahan nga pangutana. Ngano man kay ang sa ilahang kaugalingon, this is what would describe and help them assess you kung malampuson ba ka sa kinabuhi o dili. So, I challenge you, try. Bisan lang og kanang tapok-tapok sa eskwelahan, reunion, batch 1977, adto tanan, uban dadadas mga apo, nya daghan na kay kanang mga kulritis, kamot bitaw nga gipangkuan na kanang gilo na, nya kita daw lago lang gyapon. Brad, unsa naman ka? Unsa man tibos mong kinabuhi? Ngano man, kay mao na ilahang sukaranan if you have been successful in life or not. Now, walay dautan nga mutampo ka na mga tapok-tapok nga ingon ana, pero dili gina nimong malikayan. Nga inig-appeal nimo ana, uy Brad, may kay nakita taron. Unsa naman imong trabaho ron? Pila na yung mao gyud kanunay ang unod sa pangutana. Unya, moabot ka dito nya mingon, naaral lagi ko sa kanang simbahan. Luyo ako nimong naabtan. Taas na kayong istorya nga, mingon lang ka nga, hibaw lang mo. Ug asa kong dapit nagipadpad sa kinabuhi. Dako na kining panalangin nga na ako naglakaw sa nangalagad sa Ginoo. Apan sa mata sa kalibutan, they look down on it. Nga naman, because ang ilahang standard o sukaranan sa kalampusan is measured sa imong posisyon, sa imong trabaho. Gani ang uban is measured og unsa nga matang sa sakyanan ang imuhang drivean o gipanag-iya in the size sa balay nga imong puy-an. Whether gaabang ba ka o imuha bagyo ng kaugalingong balay. Mauna ang standard sa kalibutan. Unya, kung kita nga nagkinabuhi diha kang Kristo, I'm sure kung atong lantaw na itong kagalingon, unya atong itandi, di ta kapasar sa standard sa kalibutan. Apan here is the Apostle Paul, nga sa mata sa standard sa kalibutan, nagmalampuson, nagmalambuon, nagmadaugon sa tanang aspeto sa iyang kinabuhi, apan sa dihang nakaila siya sa atong Ginoo, iyahang gitalikdan ang tanan. Tanawa, unsay gisulti niya dias bersikulo 7, but what things were gained to me? Ang tanang butang nga alang kanako unta ginansya. In fact, ang tanan nga akong naangkon, gikaibgan kini o gikasinahan kini sa uban kay ilahang gipaningkamutan nga ilahang maangkon ang akong naangkon, ilahang makabot ang akong nakabot, pero wa gid nila mahimo kanang tanan. Apan ako nga nakaangkon na ana, nakaginansya ko diha. Karon unsa ingon siya? I counted them but loss. Wa daytoy nada ang tanan. Unya, unsa iya hinungdan nganong niingon siya nga way nada ang tanan?
kay mas nakakaplag siya, mas bililhon pa kaayo nga panalangin. Ug unsa ka nang bililhon nga panalangin? Ang iyahang pagkaila sa atong Ginoo. So, what change is taking place diha sa kinabuhi ni Pablo according to this verse? There's a change in his perspective. This is something that we must also check ourselves. Karon nga anaa nata kang Kristo nakatagamtam tas kaayo og sa panalangin, sa gugma, sa grasya gikan sa atong Ginoo. Kumusta ang atong panglantaw? Do we continue to look at the standards and pattern ourselves after the standards of the world? Kinahanglan na ani, kinahanglan na ako ani, kay mao ni sukaranan. Kung maingon pa bitaw sa katiguangan, ayaw na kay taas ng lubi ay nag-apas. Di ba no? Kana bitang termino nga medyo nauwahi na ka ba na taas ng lubi ro ngayon na. Di lang kay taas ang lubi, ayaw na kay di na dita ang ngayan diha ni anang dapita. There has to be a change in our outlook. There has to be a change in our perspective. Two days ago, I received a text message from a classmate from college days, and he comes from UK. And he texted me, "Bay, magkita tarong Sabado." So, nanasad ni, kita na sad niya, magstorya na sad sa itong mga kaghapon. Di ako higinan nga, salamat kay Brad, pero kanagong Sabado, tagpangandam na namos Domingo. Pagsimba. Yan hirit lagi, sa Domingo na nas gabi eh. Kung maadtura ba ko sa Bohol, kaya na ay simbahan na mo sa Bohol. Masa ko mamaka kay Madto, medyo ko sa Bohol rong. Siya di na yun ka ma-reach. Ako alam po sila lang, I return the compliment. Kamoy di ma-reach, nangabot ng ubong laing nasod. It's not that I don't want to see them, but I see where my priorities are. Hoy, daotan makikita nila. Pero I had to set my priorities. Kung naagi okasyon, unya medyo libre, I would go and see them. I take it as an opportunity to witness to them. Nga kung kaniyad to, ingon anak ko sa inyong panglantaw, gracias Ginoo, tagaan kong bagong nga kinabuhi. Di gina ko ni ikauaw nga akong ibandira diha sa inyong atubangan. Regardless of asa pamumugikan. But it's just that there are just times that you need to set your priorities. And it is but an outcome if there is that change in your perspective. Kay og sa kaniadto pa siguro nga wa pa pod sa nada, wa pay nahot niya gikan UK imong classmate. Nya mao na imong gidoktor-doktoran sana gitutor-tutoran nimo unsaon pag sod bisyo. Dugaya sa to sa baduy karon. Dalar ang pounds biha na sa paghurot ana nga sa una bitaw mas money ni. Diba tinuod? I mean, real talk ingon pa sa mga batan-on karon. Kamugoy nangita. Nakuha na ito mga igsoon? Salamat na lang sa Ginoo nga gihatagan ta niya sa kabag-uhan sa kinabuhi. Dili perfecto, naagya po yung mga kuluyhon, naagya po yung mga kapakyasan, naay limitasyon, but ka na bang aware ka ba nga naagya yung mga butanga, pwede ra gyud nimong mabuhi ra gyud ka og wa na ang kahidlaw, sige ba? Salamat kayo kay nahidumduman ko nimo. Yes. This is something that we also must establish in ourselves. There has to be that change that takes place diha sa inyong kasing-kasing. And that is what we see in the Apostle Paul. But what things were gained to me, those I counted loss. You know, what
Paul here said is a best commentary of what the Lord has taught in one of his kingdom parables. Now, atong ablihon kadyot atong mga Biblia. There is this what we call kingdom parables of the Lord Jesus found in the Gospels. Turn with me to Matthew 13. Matthew 13, and look at verse 44 to 46. Verse 44, it says, Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field, the which when a man had found, he hide it, and for joy thereof goeth and selleth all that he had. Selleth all that he had. Unsa man ni? All his gains, di ba? All his gains iyang gabaligya, considered it but loss, and buyeth that field. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchantman seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Nakuha na to? The point there is, yes, whatsoever things that you have considered gain in your life, because there is a change in your perspective, kaning mga butanga nga kaniadto imo gyung gi-value pag-ayo, gi-treasure ginoo pag-ayo, because that is what defines your life. Apan karon nga nakaila na ka kang Kristo, andam ka nga imong idispatsar ang tanan ug ibaligya ang tanan haron nga imong maangkon ang atong Ginoong Hesukristo. Nothing about it. What things were gained to me, those I counted loss. Kana bang dili na ka mawili, nga andam na ka nga imong i-let go. Dili na ka manghinayang sa tanan. Ayaw lang ni ka ako ning gihiguan pag ayaw mo ni nabungan ako sa permiro na kong sweldo, mo ni ako na, andam ka nga imuhang talikdan ang tanan. For the sake of Christ. And it can only take place sa imuhang kinabuhi if there is indeed the change in your outlook, the change in your perspective in life. What else can we learn from the Apostle Paul here? The change that takes place in his life in the area of practice. There is a change in his perspective and there is a change in his pursuit. Kausaban kabaguhan nga kaniadto sa iyahang kinabuhi, nagkugi gid siya, nagkayod gid siya, naghago gid siya, nagsakripisyo gid siya nga iyahang ma-establish ang iyahang kaugalingon sa tanan nga iyahang gihimo. But look at Paul now. Yea, doubtless, I count all things but loss. There's a play of words here because the verse says, Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge. Mga kaigsunan, if we are to describe the Apostle Paul's life, he is one person that does not settle for the average. He is not that person that would settle for what is acceptable. Kana bang parehas atong mentalidad bitaw nga anggi pangayo sa gobyerno maora ni okay ra, pasar kung pasar. Paul is somebody that would go for excellency. Mingon gani kag excellency, excel. Siya gyud mo labaw, siya gyud mo hawod sa og unsay iya musud sa negosyo, gusto siya niya nga siya gyud numero 1 diha. Musud sa aning dapita di gusto siya ang iya gyud tinguha nga siya may excel. He will be excellent in everything. In other words, he is not an average guy. He always give his best sa tanan nga iyahang buhaton. Ibutang nato pananglit nga moapil sa contest, ang iyahang yung target permi number 1. Moapil siya diri nga negosyo, moapil siya. He always would strive to be excellent. Na familiar man siguro tana nagingon nga excellent, very satisfactory, hangtod nga average. Nya sa to kontento na, wala mo diha. Basta kay nagkapasar lang, basta kay,
But the Apostle Paul is not like that kind of person. He is the kind that he will always go for and aim for what? Number one, excellent. Pero ang iyahan, lantaw yung gisulti diya in verse 8, doubtless, and I count all things but loss. Those things that I strive for excellence, what na to? I count all them but loss. Nada na to. Baliwa na to. Wa na to'y balur alang kanako. Nga naman, because he had found one particular pursuit that he must excel. And what is that pursuit? That pursuit of knowing Christ. Look with me again in that first half of verse 8. Yea, doubtless, and I count all things but loss. For what? For the excellency of the knowledge of Christ. Sa ato pa, if si Apostle Paul di makatugod nga dili gid siya man number 1 sa tanan nga iyang gihimo kaniadto karon nga diha kang Kristo, iya pong tumong og tingo nga I must be on the top as far as my knowledge of the Lord Jesus Christ is concerned. Gipakyas ba siya sa Ginoo? Of course, wa. You think about it. How many books he has written, recorded in the New Testament? For the glory of God, kung atong itandi siya og sa uban nga mga apostoles, yes, ang ubang apostoles gigamit sa Ginoo, pero mas makaingon ka nga mas gigamit siya sa Ginoo. Nga naman, because he has that commitment, even the conviction that I must excel in all that I do for the name of Christ. Di ba nindot kaayo nga panag-ingnan? Nga kanang atong attitude ba nga mga lagad, sige lang, basta kayo maura ni. No, regardless, ma-assure kag maunsa ka, you must give your best ug unsay gihatag nga sangon sa Ginoo diha nimo. And that is an expression, evidence that there is indeed a change taking place not only in your perspective, but also in your pursuit. Yes, as we think about the life of the Apostle Paul, we can think of life full of accolades. Ingon gani kag accolades, puno siya sa mga pagpasidungog. Nga naman, because his life is full of achievement. Gipasidunggan siya sa tanan nga iyang gihimo. Why? Because he excelled. Life that is full of accolades and achievement, it is also a kind of life that is filled with ambition. Taas og ambisyon si Apostle Paul. Kini og ako ning buhaton, ako gyung ihatag ang tanan nga akong mahatag niini. And true indeed. No doubt about it. The Apostle Paul have proven himself diha niya nang dapita. Apan bisan pa man sa kataas sa iyang nakabot, sa tanang kadungganan nga iyang naangkon, o sa tanan nga ambisyon nga iyang gitinguha, kadtong tanan iyang gikonsider nga kawadon. No longer a gain, but a loss. Nga naman, kay nakita niya, like that merchant in that kingdom parable, nga nakakita siya nga mas bililho ni siya nga pirlas. Akong ibaligya ang tanan nga ako ang naangkon, haron nga akong maangkon kini nga pirlas, the pearl of great price. Nga sa ato ang panglantaw ba niini mga kigsunan, I hope nga ato pong malantawan na itong kagalingon. Paul has that firm conviction. Ingon siya doubtless. Doubtless gani sa way pagduha-duha, wa kumawili na niining mga butanga. Ako ning pagatalikdan og ako ning pagabiyaan, so I will know the Lord Jesus. Gani dihan diapita atong mo makita pud malantawan nato, ma-apply nato ang pagtulunan nga gitudlo sa atong Ginoo in the Lord's Sermon on the Mount. No man can serve two masters. Either he will hate the one and love the other. Umo ni atong makita diha kang Apostle Paul. Dili niya pwede og dili nakita niya nga dili gyud niya mahimo nga iyang higugmaon ang iyang kaugalingon, ang talang kadungganan, ang kalampusan nga iyang naangkon og
uban usab niya na ngayang gugmaon ang Ginoo. Because as Jesus said in the Sermon on the Mount, either you love the one and hate the other, or hate the other and love the one. It is not and. It's either or. We think of the Apostle Paul, his accolades, his achievements, and all his ambition is what defines his life. For it has been his lifetime pursuit. Lifetime pursuit. Until that day that he had that personal encounter with the Lord Jesus Christ. Meeting the Lord has changed everything. That instead of pursuing personal honor, he now pursues after pursuing Christ. Gani mga kaigsunan, if you are familiar with that personal conversion of Paul recorded in Acts chapter 9, what is it that we read in Acts chapter 9? Kung inyong mahinumduman, murag di padugay, we've studied about the conversion of Paul. He went to see the high priest and get for himself an authorization letter that would authorize him nga iyahang gukdon tong mga Kristohanon sa Damascus haron nga iyahang pangdakpon og dad-on niya balik sa Jerusalem. So that was his personal pursuit. Upon on their way in pursuing after the Christians, he had that personal encounter with the Lord. Nakuha na to? With that personal encounter, what happens? Change takes place sa iyang kinabuhi. Naikabaguhan, naikausaban. Karon, nipadayon pa ba siya ng iyang puuhon ang mga Kristohanon dito? Nipadayon siya sa pagngadto, pero dili na sa pagpuo, pagpanakop sa mga Kristohanon. Nipadayon siya sa pagngadto, haron sa pagminister ngadto kanila. Change in pursuit. Kana usa ka magpamatuod kung ikaw tinud-anay nga anaa gyud diha kang Kristo. There has to be the change in our outlook or in our perspective and in our pursuit. There is a change in our occupation. Outlook, occupation. Nga siguro Paul was occupied of pursuing after the believers there ug iyahang dakpon ug dad-on sa Jerusalem. There's a change in his occupation. Na pangadto niya dili na siya usa ka mananakop, no longer a persecutor but a what? A preacher of the gospel. Yes, you cannot help but notice this in all the words that Paul said here. Yea, doubtless gani sa way pagduha-duha. Ug moingon na gani kag way pagduha-duha, that means you are single-minded. Remember what James said? A double-minded person is an unstable person. You need to be single-minded. And that is what Paul here said. Doubtless. Sa ito pa, sa way pagduha-duha. In other words, he is firm, single-minded sa iyahang desisyon nga akong talikdan ning tanan, that I may know the Lord Jesus Christ. Amazing. Now, coming to the second half of verse 8, nagaingon diha, for whom I have also suffered loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. There is a change in perspective and pursuit. There is a change in one's purpose. You know, mga kaigsunan, mausab na gani ang imong panglantaw sa kinabuhi. Mausab na gani ang imong ambisyon o pursuit sa imong kinabuhi. Mausab
ang imuhang kaugalingong panglantaw sa imong kaugalingon. Kaniadto kung atong lantawon si Apostle Paul, he is occupied by pursuing all these things that would establish him as a person sa iyahang achievement, accomplishment, and accolades, kadungganan. Apan kanang tanan iyahang giisip nga kawadon. Unya, pag-isip niya na nga kawadon, imuha pag yung mabasa diha, I already have counted them but loss. That is one thing. Ikaduha, I am willing to suffer loss. Now, dadon ta mo diha aron makita ninyo. In verse 7, ingon siya, I counted it loss. Kita na to, verse 7. In verse 8, first part, I count all things but loss. Sa second part, I have suffered loss. Now, what does this tell us? Paul here expresses change in areas of his perspective, pursuit, and purpose nga kaniadto kaning butanga mo giniyang gilantaw nga maoy mag-define sa iyang pagkatao, maghatag kaniya sa kadungganan, mag-establish kaniya nga ang ubang tao maghangad kaniya, mutahod niya, mo respeto diha niya. And yet, what na niya giisip, no? His gains now he counted as loss. Ikaduha, not only that his gains he counted loss. Ikaduha diha is na first part of verse 8, he counted all things but loss. Ngunya sa katapusang bahin sa verse 8, he suffered loss. Now, I want us to notice the progression. Ang una niyang giangkon, gipadayag nga kamaturan nga ang katong mga butang nga akong gihuptan gyud nga ginansya ug maogi bililhon sa akong kinabuhi, I consider it but loss. Katong mga butanga. First part of verse 8, dili lang katong mga butanga kung dili all things but loss. In other words, not only those things that he have gained, but everything sa iyahang kinabuhi he considered loss. Unya, tungod kay iyahan na nang gisurrender ang tanan o iyahan nang gibiyaan ang tanan, gitalikdan ang tanan, he suffered all things because of that loss. Now, ibutang na nato sa paghulagway ba? Sa aming labay nga katuigan, makita nato ang atong kanhi presidente, kinsa goy musupak ato niya kaniadto, kinsa goy mo yaga niya kaniadto. Apan karon nga wa na siya sa iyang posisyon, mismo mga yanong mga congressman, BI niya. Sa pagkawa niya sa iyang pagka-presidente, he suffered. Nakuha na to? Kaniadto kinsa god? Kinto ang tanan. Kinsa goy mo question sa iya ha kaniadto bahin anang tukhang. Kinsa boy kaniadto war on drugs. Karon ang tanan purte na kay muradag mga tahor. Nga og pwede pa tulisikon siguro presidente di sama mo sa una. Di ba usasan mo ni Abiba? Because of the loss niya, he suffered. Wow, isa pa may mutuo niya. Kuha na to? Maupo na kang Apostol Paul. Nga kanhi, siya ko'y kinahawran sa mga Parisiyo. Karon, ang mga Parisiyo nga iyang gidumalahan, maunay nangita niya, kay siya usa na po sa ilahang dakpunon. That's why, he counted loss, he counted all things but loss, he suffered loss. You know, mga kaigsunan, maunay mga butang nga usay atong kawilihan, nga nung di kita makapatalikod, ayaw lang, ato lang, daog-daogo na tawag na kita power. Apan si Apostol Paul, wa na niya gibutang ang iyang pagsalig sa kung unsay anaa diha niya, kay ang iyang pagsalig iya nang gibutang tanan sa atong Ginoo. I count them but loss, the gains
Ikaduha, I count all things but loss. Ang pinaka-challenging yun is, He suffered because of the loss. Unya, anak kanindot diha kay wa gyud bawian ni Apostol Paul. Iyang yung gitugutan nga iyang matagamtaman ang tanan nga kasakit kay nganuman because it is no longer his purpose nga iyang ipataas iyang kaugalingon, but his purpose is that he will know Christ. Ingon diha, for whom I have suffered loss of all things, and to count them but dung, bali na, og unsay ilahang buhaton nganhin nako, dili na nako na panumbalingon, kay alang kanako, nakita nako, that the true meaning and purpose of my life is not to vindicate myself and to promote myself, but I may win Christ. Mga igsoon, considering this message tonight, I hope nga ato abang lalantawan what it is like to really commit ourselves to be a believer in the Lord. You know, in today's Christianity ba, murag ang Kristohanon bitaw nga kinabuhi, murag bagi parehas na lang nga, you enjoy life because God is good. Murag wa na gyud pahatagi ba sa bili og pagtagad nga, no. Christian living is not about enjoying life. It's all about enjoying Christ. And in enjoying Christ, you may suffer loss. Kaya nga naman, when you enjoy Christ, you may be persecuted. In enjoying Christ, you may mocked by people. In enjoying Christ, you may be laughed at by people, looked down by the world. In fact, Jesus has warned his disciples, in the world you shall have many tribulations. It is true. But today's Christianity, what? Jesus loves you. Mura ba og nakalimtan ang mas malawom nga bili og katuyuan sa Ginoo diha sa ato ang Kristohanon nga pagkinabuhi. Of course, di po na pasabot nga magsigil lang tag muro, magsigil lang ta og kanang magmasulubon. No, we must rejoice. But ang ato ang pag-rejoice is not much about nga we live a problem-free life and all our problems are solved. We rejoice in life in the midst of troubles, persecutions, difficulties, hardship. Willing to suffer affliction and loss. Nga sa tuwang pagpamalandong niining karong ka gabi mga kaigsunan, this should challenge us to evaluate our own selves. Asa tang dapita sa tuwang pagkinabuhi. Also, in challenge us to examine ourselves. Are there things in our lives that we hold dear and more valuable than our relationship with Christ? Napabatay mga butang sa kalibutan nga atong gikawilihan? Napabatay gibutang sa atong kasing-kasing atong gitipigan nga mas bililhon pa kaysa atong gugma ngadto sa ato ang Ginoo? Yes. You think about Paul. His accolades, his achievement, his accomplishment, even his ambition, iyahang gipadaplin ug iyahang gibalibag, considered them but loss, that he may know Christ. Unya, he is willing to suffer loss that he may win Christ. Now, if in case wa na ninyo malantaw there's an impact there. Ingon diha in verse 7, I counted loss for Christ. Okay? First half of verse 8, for the excellency of the knowledge of Christ. Katapusang bahin, that I may win Christ. You know, mga kigsunan, in these three passages, you can think of 5, 6, 7 sermons. Regardless og asa nimo ibutang ang imuhang priority og unsay gusto nimong i-expound. Loss for Christ, knowing Christ, win Christ.
The words of the Apostle Paul here should remind us that nothing in this world compares to the treasure of knowing Christ, more so of winning Christ. Nga siguro angay nga atong i-consider, atong i-examine ang atong kagalingon. Where we place our value, what is it that we treasure most? Nga naman, kay naay mga panahon when we come to moments that we have to make a decision or a choice. Usahay maunay siya makabutang og babag. For it defines no ug asa nato gibutang atong priority. May we choose to seek the Lord above all else. True gain is not on how much we have made in this life, how much we have acquired in this life, how much we have accumulated in this life. True gain is found in knowing Christ and in having Christ sa ato ang kinabuhi. Na atong ihubad sa Binisaya, ang tinud-anay nga ginansya sa kinabuhi, dili masukod pinaagi sa unsay atong naabot ining kinabuhi o pila ka mga bahandi, kantidad sa bahandi nga ato ang na kuha og naginansya sa ato ang kinabuhi. O unsa nga mga propriedad ang atong gipanag-iya. Ang tinud-anay nga ginansya is bisag wa ka ana apan anaa ka kang Kristo. Mao na giingon niya po Paul diha, kining tanan loss for Christ, for my knowledge of Christ, to win Christ. Nga naman, sama sa kalibutan. Unya, mag-unsa man ta na, brad, o unahon na tutugtanan, magngangata. Now, mo ginailang panglantaw, kay nga naman, wa man sila makailas Ginoo. Wa man sila makatugkad sa Ginoo, nga ang Ginoo makagagahom, matinud-anon, that He is able to provide. Unsam na nang gisulti sa itong Ginoo diya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. And that is where the difference is. Remember, I brought to you first and foremost 2 Corinthians 5:17. In Christ, kay ikaw na akang Kristo, makasalig kaniya, makalaom po kaniya, nga siya mooy magaatiman kanimo. And learning from this passage tonight, may the Lord help us, una, to recognize the surpassing worth and value of knowing Christ. Ikaduha, that we will have that courage to let go, willing to lose all things that hinders our walk and service to the Lord in order for us to know Him more and more. And lastly, that we will value the Lord more and above all worldly gains and achievement. Nga sa ato ang pagkat-uni nining kagabion, may our hearts be convinced that yes, ang pinakabililhon sa tanan para sa ato ang kinabuhi, walay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Magampo tayo. Lord, salamat sa mga pagdasig. Sa kamatuoran nga imuhang nga gipadayag kanamo niini nga kagabhion. Help us, O Lord, that we will be able to really put them into practice. That we would have that change in our perspective, in our pursuit in life, and in our purpose. While we used to live for ourselves, for all our accomplishments, aspiring, O Lord, to achieve many things, and more so to pursue after our ambitions in life, for we used to think that these are the things that will define our life, whether we be a success or a failure. Lord, thank you for bringing to our attention what true gain is like.
And the true gain are gains that are eternal in value. And true gain can only be found in the Lord Jesus. Lord, thank you for speaking to us in a very special way this evening. At this point, we ask that you be gracious to prepare us as we seek to commune with you in this hour of prayer and intercession. Bless also those who continue to join us online. May you enable them to stick it out with us even until our prayer time and unto the end of tonight's meeting. In Jesus' name we pray. Amen.